Aqui vamos nós. Hello, students. This is Rachel. I'm your English teacher. Welcome to our class. Então, de curtir o vídeo já agora. E por aqui, inscreva-se no canal e siga-me nas redes sociais. O que eu havia planejado para a aula de hoje era uma atividade do CD Thesis and the Minotaur, mas, infelizmente, nem nesse meu computador e nem no das meninas aqui, o CD quis funcionar, então vou fazer uma outra atividade diferente, mas também acerca desse mesmo conteúdo. Então, é o seguinte, como vocês aqui, minhas alunas queridas, já sabem, na prova que nós faremos quando terminar a unidade 6, escrever frases do livro Thesis and the Minotaur. Só que agora, não vai mais ser no mesmo estilo que era antes. Vocês não poderão escrever qualquer tipo de frase que vocês ouvirem. Porque antes era assim, qualquer coisa que vocês ouvirem estava valendo, né? Mas agora tem que ser informações relevantes. Coisas que não sejam diálogo, por exemplo. A não ser que você transforme uma coisa que foi dita em diálogo em uma informação. Que nem, por exemplo, naquela aula anterior, que nós vimos em que ele pergunta para o pai assim, The Minotaur eats people? E o pai responde, yes. Então, se você fosse transformar isso numa frase que traz uma informação, bastaria, em vez de colocar uma pergunta, fazer assim, ó, The Minotaur eats people. Ou então, King Diaz said, The Minotaur eats people. Porque fica uma informação que você dá, em vez de colocar só uma palavra avulsa, uma coisa que não tem contexto, uma coisa que às vezes está no diálogo. Então, agora, vamos treinar a partir de agora sobre fazer informações. Então, hoje eu vou fazer a leitura que está aí no livro de vocês, e vocês mesmas vão escolher aí, vão sublinhar umas 5 a 8 frases que sejam frases que tragam informações. Ou se for uma frase que não trouxe a informação, como você pode fazer para transformá-la em uma frase que tem informação, ok? Então, você que está em casa agora vai nos ouvir aqui fazer a leitura do Thesis and the Minotaur. Vou pedir a uma volunteer para sentar-se aqui comigo para eu fazer a leitura com vocês. Porque elas são muito tímidas, elas não têm coragem de aparecer na televisão, nem na internet. Ok. So here we are. We are going to read as a group. I read one sentence, you read the other, and so on. Chapter 3. Repeat, please. Chapter 3. A lost ring. A lost ring. So this is a ring, okay? This is a ring, yes. The ring. And the ring is lost because the ring disappeared. Repeat, please. Ariadne looked at Theseus's beautiful face. Beautiful face. In her opinion, Theseus is very beautiful, very attractive. Oh, Theseus! With love. Oh, Theseus! She wanted to help him. She wanted to help him. She wanted to be his wife. She wanted to be his wife. Oh, she looked at Theseus and she thought, babies in the future. No. Many babies with Theseus. Okay, so I am going to make a promise to you, Theseus said to his father in the morning. Act again. Look at the sails of this boat. They are black, but we have white sails on the boat too. I am going to kill the Minotaur and we are going to come home again. Then our boat is going to have white sails. Watch for those white sails. So let me show you. Here in the story, okay, Theseus is talking to his father, King Aegeus, and the boat has black sails. Why? Because in the boat you have 14 young Athenians who are going to die. So the sails are black, because black is the color you usually wear when people die. So the 14 young Athenians are going to die, so the sails are black. And Theseus said, oh, father, I have an idea. I go there, I kill the Minotaur, and then I change
the color of the sails. The sails are going to be white. When you look, and you see the sails, they are white. You understand, Theseus killed the Minotaur. But let's suppose you look and you see the sails and they are black. Oh, Theseus did not kill the Minotaur. A disaster. Okay, so here, for example, this is a dialogue, okay? A dialogue. You cannot say, you cannot write like this. I am going to come back again. What can you write? What's the sentence you can write? What's the sentence you can write? This is not the information. What can you write here? Theseus come back. You can write about Theseus. Oh, Theseus is going to come back again. Okay? You can write like this. Theseus is going to come back again. Or Theseus said he is going to come back again. For example, this sentence here. Look at the sails of this boat. They are black. What can you write? Because if you write, look at the sails, it's not an information. They are black. You can write, for example, the sails are black. Okay? You write like this, the sails are black. Or for example, I am going to kill the Minotaur. What can you write? Theseus is to kill the Minotaur. Theseus is going to kill the Minotaur. Is going to kill the Minotaur. Yes, because this is a dialogue. And you can listen and you can write sentences that are information. Now you read for us. I am go to watch for a thing all them all day and all night. King Diaz said, remember your promise. Good. Luciana. The boat is going to sail now. Theseus said, goodbye, father. And Mahara The boat sailed quickly across the blue Aegean Sea to Crete. See, like the verb to see. I see you. And the pronunciation with the word see, like the ocean, is the same. King Minos and his daughter waited for the boat. The young Athenians were very unhappy. Only one man did not cry. Who did not cry? Who did not cry? All the men in the boat were crying. Oh! But only one man did not cry. Who was this man? Theseus. Theseus did not cry. Okay. Who are you? King Minos asked Theseus. I'm Theseus, he said. I'm the son of King Diaz. But I'm the son of Poseidon, king of the sea, too. Luciana. Minos is married. You are the son of a god. A god? A god. What can you do? Let's see. My ring. My ring. My ring. My ring in the sea. Sea. Swim down and find it for me. Ana. Went into the water and asked for help to wipe dolphins. Come to him with the ring. Came the best of come. Came to him with the ring. Okay, so here, King Minos
King Midas said, oh, is in the ocean. My ring is in the sea. Ah, you are the son of Poseidon? Very good. So Poseidon can control the water. You go there and you bring me my ring. So Theseus said, dolphins, dolphins, come here, please. The dolphins are these are the dolphins. The dolphins came and the dolphins helped Theseus find the ring in the water. The dolphins helped him. Here is your ring, he said to King Minos. Ariadne looked at Theseus's beautiful face with love. She wanted to help him. She wanted to be his wife. So Ariadne is the daughter of King Minos, and she is the sister of the Minotaur. Sister? Yes, because King Minos has, he is a father. He had three children, the Minotaur, a boy, and a girl. The girl is Ariadne. Theseus and the Athenians went with the king's men. There was one small dark room for Theseus and one room for the Athenians. The Minotaur had food today, King Minos said. You can sleep. Did not sleep, because they were thinking, oh, the Minotaur. Okay, now you have to write on your notebooks 3 sentences about this story, 3 pieces of information, okay? You Chapter 3. About chapter 3. You can look, no problem, you can look at the book and write on your notebooks, okay? 3 pieces of information. And you, if you can remember, you can write there and we can check. And you, if you can remember, you can write. Enquanto as meninas estão aí fazendo as frases, só para quem estiver assistindo não ficar assim à toa, eu vou mostrar aqui rapidamente algumas coisas. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Vou mostrar aqui para vocês agora algumas coisas. Então, para quem não conhece meu canal, aqui tem as playlists. E nas playlists estão disponíveis várias aulas, como, por exemplo, reforço escolar em língua inglesa, nas quais eu tenho aqui vídeos em português sobre gramática de língua inglesa. Tem também aqui o curso grátis de inglês para nível elementar, que é esse curso que eu estou ministrando aqui agora. Tem também esse aqui, ó, aulas grátis de inglês para nível iniciante da coleção Smart Choice, que é esse mesmo livro que eu uso aqui no curso, mas no primeiro nível e não neste nível em que estamos agora. Aulas grátis de inglês para nível intermediário, que é neste mesmo livro que estamos usando, mas em um nível mais superior, digamos assim. E tem uns vídeos antigos do New English for Elementary, que são as primeiras aulas que eu gravei de inglês quando eu comecei um canal meu em 2012. As aulas que estão disponíveis aqui. Mas se você que estiver assistindo tiver, assim, alguma sugestão, algum conteúdo que você tem dificuldade, que você gostaria que eu fizesse alguma explicação, você pode solicitar aqui na parte do bate-papo e também nos comentários que surgirem aí após cada vídeo. Você pode deixar um comentário sobre algum conteúdo que seria relevante para você, pedir alguma sugestão de livro, para você fazer leitura aqui no nosso curso. Nós estamos fazendo leitura desse livro da coleção Penguin Active Reading, que no caso se chama Theseus and the Minotaur. É um livro literário. Então, é importante também fazer leituras literárias e uma leitura adaptada com o nível em que você está fazendo o curso. Então, se você gostaria de alguma sugestão de títulos, tem muitos títulos interessantes. Vem com o CD,
para fazer atividades de escuta e também atividades de compreensão do texto. Hoje eu queria fazer atividade de compreensão de texto, mas o CD não deu certo. Está com um problema. Finished, girls? No? Mas quem tiver alguma pergunta sobre algum tipo de livro que você gostaria que eu indicasse, pode participar aí no bate-papo, que se eu puder auxiliar, eu auxiliarei. Esperar as meninas terminarem aqui a tarefa para nós podermos continuar com a nossa aula. Hello, Jameson. É a nossa internet aqui de Caçu, Jameson, é assim mesmo. Em alguns dias fica pior. Hoje está até boa em vista. Na semana passada a gente nem não conseguiu transmitir na quarta-feira, porque realmente houve queda aqui de energia e não foi possível transmitir a aula. Quem mora aqui em Goiás, né, tem a CELME, que é o inferno dos goianos, e também tem a internet goiana, né, e uma ressalva especial para a internet Caçu. Enquanto as meninas terminam aqui, então, Jameson, você tem alguma pergunta? Conta para a gente aí sobre a sua experiência com inglês. Você já fez curso de inglês antes? Como é que você aprendeu inglês? Ah, não. Não caiu. É porque, às vezes, tem uns cortezinhos. Eu não sei porquê. A internet realmente é muito, muito ruim aqui. Às vezes, tem algumas pausas que surgem durante a transmissão. É como se caísse o sinal e voltasse. Eu não sei como é que acontece isso, não. Mas hoje choveu muito aqui. Hoje, a tarde toda choveu muito e agora à noite também choveu bastante. Isso também atrapalha um pouco na qualidade da nossa internet. Finish, girls? No, quickly. Let's go quickly. Ok. Bom, então, já que enquanto as meninas estão terminando aqui, eu vou compartilhar minha tela de novo rapidamente, só para explicar algumas coisinhas sobre o livro que nós utilizamos aqui no curso. Talvez aqui a tela. Então, nós utilizamos aqui no nosso curso esse livro, o Smart Choice, e esse nível no qual estamos agora é o que a gente chama de nível. Nós fizemos no semestre passado o nível iniciante, que é o beginner, e esse daqui é o nível elementar. Nas primeiras aulas agora nós estamos revisando o conteúdo que foi aprendido no semestre passado. Na verdade, os conteúdos novos mesmo vão começar a surgir daqui a pouco. Só que nesse livro aqui, o conteúdo, você meio que acrescenta um pouco. Não é aquela revisão que é só revisão, é uma revisão com
acréscimo, com uma extensão, né? Então, você tem uma espécie de aprofundamento em relação ao que estava aprendendo no nível anterior. Nós estamos agora na unidade 5. Quando terminarmos a unidade 6, faremos as provas semestrais. No caso de quem assiste às aulas pela internet, você não tem custos, não é? Também não tem que se preocupar com provas. Mas se por acaso você, que estiver aí fazendo o curso à distância, tiver interesse em receber sua prova, comigo por e-mail. No caso, a gente fala em inglês, não é? É e-mail. E me passar aí o seu interesse, que existem atividades específicas, no caso, que envolvem a compra desse material aqui. Esse material, quando você compra ele, quando você o adquire, vem com a senha na internet. Então, tem muitas tarefas online que podem ser realizadas e podem ser consideradas como tarefas avaliativas também, no caso de uma possível avaliação à distância. Finished, girls? Let's check. Are you ready? Okay. Can I check? Because it's one book, yes. Very good, Francis. Congratulations. Finished? Oh, okay. Let me see. Since it's father is a king. The boat is going across the good Aegean Sea to Crete. Very good. Let me see. This is going to be the picture. This is the sun of Aegeus, and this is the sun of Aegeus. Minus said the Minotaur had today. Okay, very good. Okay, no problem. No problem. Okay. Okay. Now the girls are going to read the sentences. Please, girls, tell me your sentences. Tell us the sentences you wrote. The sails of the boat are done. Good. Next. Two white dolphins helped Theseus find the ring. Next. Ariadne wanted to marry Theseus. Okay, Luciana. Theseus' father is going across the brook Aegean. the Aegean Sea to Crete. Great. And you now, Carol. Theseus is going to kill the Minotaur. Theseus is the son of King Aegeus. Okay. Theseus is the son of Poseidon, king of the sea, too. Very good. Okay, students. Now you have to go to page 127. Okay. Page 127. Let's do this grammar exercise here about Unit 5. It's a grammar exercise. Page 127 at the end of your book. The present continuous statements and WH questions. Statements are positive and negative sentences, okay? We use the present continuous to show that something is happening now or for a limited time. So, at this moment now, what are you doing, Mahara? At this moment now, what are you doing? I'm studying. Okay, what else are you doing? I'm sitting. Repeat please. I'm sitting. I'm sitting. I'm listening. I'm listening. I'm thinking.
I'm thinking. I'm breathing. I'm breathing. Yes, we're breathing. And these are things you are doing now, okay? You are doing at this moment. So we use the present continuous. For example, please read for us a sentence, Anmahara. Please talk on the phone. It's happening now at this moment. Luciana. I'm living. Oh, I'm sorry, it's page 127. Carol, read for us, please. I'm living in Tokyo now. Tokyo. Tokyo now. It's for a limited time because it's not forever. For example, I'm working in Tokyo, so I'm living in Tokyo now. Yes? And you can say it like this, for example, oh, my sister is living in Oliveira now because she is studying there. But it's not going to be forever. One day she's going to move. It's for a limited time. It's not for a long time, like 5 years or 10 years or 20 years. It's just for 1 year or 2 years, maybe. Okay? We form the present continuous with the helping verb be plus ing form of a verb. In affirmative, for example, verb to be and another verb with ing. The verb to be can be in the full form or in the contracted form, okay? For example, the example here, Luciana, I am. Reading the book. You are. He. Reading the book. He is. Oh, he is reading a book. Yes, for negative statements, it's quite simple. You just have to add not to the verb, Anmahara. I am not watching TV. And you are. You are not watching TV. He. He is not watching TV. And in WH questions, Carol. What are you doing? What? What is he doing? Yes, you just have to invert the position. You have to write verb to be before the subject. And these are some spelling rules for the ing form. We usually just add ing, for example, repeat please. Work, working. Work, working. Do, doing. Do, doing. Study, studying. Study, studying. Read, reading. Read, reading. But with verbs that end in E, you drop the E and add ing. For example, care, caring. Care, caring. Dance, dancing. Dance, dancing. And with verbs that end in consonant, vowel, consonant, you have to double the consonant and add ing. For example, swim, Swim. swimming. Swimming. Stop, Stop. stopping. Stopping. Swim with double M and stopping with double P. Now you have to practice, write the ing form of these verbs. Write, writing. Finish, girls. Okay, let's see now.
What's the answer for send? Sending. Sending. And sit? Tweeting. With double T, okay? Because it ends in a consonant, vowel consonant. What about have? Having. Having, you don't have to write the E, okay? You drop the E and write ing. What about play? Play. Playing. And take? Taking. Taking with ing. You don't have to repeat the E, okay? What about run? Running. Running with double And. N. What about exercise? Exercise. Exercising. Exercise. You drop the E and write ing. Exercising. Any questions? You drop the E. You drop the E. You remove the E. You erase it and you write just ing. Okay? Finished? Teacher, when like first thing, Consonant, vowel, consonant. Because there is here a consonant, a vowel, and a consonant. So you double the consonant and add ing. There's the consonant, vowel, and consonant. Okay, students, online students, and my girls here, complete the questions. Use the present continuous and the verb in parentheses. For example, what are you doing now? So this is the verb you have to use with ing. You have to use verb to be and the verb with ing, okay? Is everything okay? No? Listening. Okay, it's correct. But you just have to write one N, not one N. This is one verb to be. Yes, yes. We have to use verb to be at the beginning of the question. Because after the evaluation word, we have to use verb to be. Okay? Finished? Very good. Now, students, you have to check the answers. Is, and living. You don't have to write this E, you just have to add ing. Luciana, you always have to complete with verb to be. Or are or is, because in the first part of the question, you have to use verb to be. We have are and listening. Teacher, why? Why?
Why double consonant in listening? Let me, okay. So the question is, why don't I use a double consonant? A double consonant with listening. It's because here, Carol, in the word listening, listen. Okay, just a moment. The stress is on the first syllable. The stress is on the first syllable. So you cannot double the consonant when the stress is on the first. The consonant, when you have 3 letters, for example, sit, or run, or swim, and when the stress is on the second syllable, not on the first. Okay? Now we have number 4. Talking. Number 5? Are studying. Yes, number 6? Is making. Okay, very good. Okay, very good. Students, now I'm going to stop sharing my screen with you. And you have to ask me these questions. Okay? Because now we have to practice our speaking. So we are just going to watch us practicing this. But you can also practice asking each other these questions, maybe, okay? Just a moment. Okay, now you ask me the questions, please. Each one of you, you take turns. Come on, ask me the questions. What are you doing now, teacher? I'm sitting and I'm speaking English. Okay, now you. Come on, next question. Where is your sister living now? Well, I have 2 sisters. You have to be more specific. For example, your sister is there or your sister Ruth. Where is your sister Ruth living now? She's living in São José do Rio Preto. Next question. Who is your brother? You have to be more specific because I have 2 brothers. Go on. Who is your brother? Erasmo? I think Erasmo is not talking. I think Erasmo is playing computer games. So he is not talking. He's just listening and looking at the computer. What are you studying in the school? Well, I'm not studying in school because I'm a teacher, but I'm teaching English. What type of music are your friends listening to their days? Days. That means these days. These days. Okay. They're listening to Taylor Swift. Taylor Swift. Next question. So they're listening to pop music. That's the answer. What is she making for lunch? For lunch. Lunch. Yeah, you have to be more specific. You cannot ask she. You have to say, what is your mom? Or what is Luciana? Or what is your mother-in-law? What is your mother? You cannot say she. You have to refer to a person. What is your mother, for example? What for mother? What's your mother? What's your mother make for lunch? Lunch. Well, she's cooking rice, beans, meat, and she's frying eggs, potatoes. And she's also cooking okra. Okra is quiabo. Raulzinho, my son, loves okra. Finished? Very good. Now you have to ask in pairs, okay? You and Luciana and you and me. I'll ask you now. What are you doing now?
I'm studying English. Good. Where is your sister Gabriela living now? In Caçu. Good. What kind of music are your friends listening to these days? They are listening to pop music, rock music, pop music. samba music, pagode music, No. axé music. No. Pop music. Okay, good, very good. Who is your just Gabriela? Yeah. Yes. Okay, so who is Guilherme talking to? No. He's Who is your brother? his No brother. sobrinho. Nephew. Nephew, Guilherme. My nephew My nephew, Guilherme. is Is playing computer games. No, Playing games. playing games. Okay. She What are you studying in school? Hello? What are you studying in school? Can you repeat? What are you studying at school? Is I'm What is she? I'm studying. I'm studying English. Good. What is husband make for lunch? What is your mother making for lunch tomorrow? Me? Yes, cooking. What is she cooking? My mother is cooking rice, beans. Oh, I know she can cook very well. and Lettuce. lettuce. That's it. Fantastic. Here we go now. Let's go on. Book. Now we have to go to page, here we are, page 33, okay? Page 33, we finished page 32, yes? Now we are going to page 33. I'll share my screen with you again. Let me see here. Okay, and here we go. Page 33, this is a listening exercise. What are you watching? Listening. Before you listen, look at the people. What are they doing? Students, letter A, what is he doing? He's talking on the phone And what else? and cooking. And he's cooking, huh? Fantastic. Very good. Spaghetti. When I am cooking, I just cook. I can't even talk. Because I cannot cook well. If you talk to me, disaster. I can burn the beans, burn the rice. Letter B, what's she doing? She's talking. She's talking on the phone. And what else? And drink coffee. And she's drinking coffee. Letter C, what is he doing? Everybody talking to Everybody is talking on the phone. Yes. He's watching TV. He's watching TV too. Letter D, what is she doing? She's Reading a magazine. A magazine and talking on the phone. Letter E, what is he doing? He's studying the phone. He's studying and talking on the phone. He's studying computer science. Yeah, letter F, what is she doing? She's working. And talking on the And talking on the phone. Later, Yeah. letter C and letter F. It's number 1. Yeah, the point is, we are going to do this together. Number 1, listen to the phone calls. Which two people are talking and number the pictures. So you see, this girl here
in letter F is talking on the phone with this boy here in letter C. Because two people are talking on the phone together. Okay? So, for example, I am talking on the phone with Anahara, or I am talking on the phone with Carol. You see? So, you have to listen now to the phone calls, and you have to identify which two people are talking on the phone. And you write number 2 for 2 pictures. And then you write number 3 for 2 pictures too. Okay? Very good. Page 33. Listening. 1. Hello? Hi, Joe. This is Diane. Oh, hi. How are things? Good. Joe, I'm looking at your last math exercise on the computer. Uh-huh. It's not bad, but... Joe, what are you doing? I'm watching TV. I see. What are you watching? A football game. What about your math homework? I'm doing that too. You're doing your math homework and you're watching a football game on TV? Yes. Joe, you can't do both. Turn off the TV and do your homework. 2. Hello, this is Susie. Hi, Susie. This is Maria. How's it going? Oh, hi, Maria. I'm just at the coffee shop. I'm reading a book about Japan. Is it interesting? Yeah, it really is. What are you doing? I'm reading What are you reading? an exercise magazine. Is that interesting? Well, no, not really. 3. Hello, Richard Smith speaking. Hi, Richard. This is Don. What are you doing? I'm talking to you. Very funny. I mean, like, are you studying? I sure am. I'm doing my computer science homework. Really? Is it interesting? Not really, but it's important. What are you doing? I'm cooking spaghetti. Can I come over and have some? Yes, please help me. It was quite simple because we have 2 girls talking together and 2 boys talking together. Okay, they should have made it more complex, having boys and girls talking together. It would be more difficult. Anyway, so we have B and D talking together and A and E talking together. Now you have to listen again and you have to answer these questions. For example, what is Joe watching on TV? Are both Susie and Maria reading interesting things? You have to give complete answers, okay? And when you answer, don't forget to write the present continuous, okay? Because, well, sometimes you don't have to write present continuous. Like, for example, with number 3 and number 4, you don't have the present continuous. You have the simple present. Oh, what does Richard think about his homework? And what does Richard want to do? Okay? Listen and answer. Page 33. Listening. 1. Hello? Hi, Joe. This is Diane. Oh, hi. How are things? Good. Joe, I'm looking at your last math exercise on the computer. Uh-huh. It's not bad, but... Joe, what are you doing? I'm watching TV. I see. What are you watching? A football game. What about your math homework? I'm doing that too. You're doing your math homework and you're watching a football game on TV? Yes. Joe, you can't do both. Turn off the TV and do your homework. 2. Hello, this is Susie. Hi, Susie. This is Maria. How's it going? Oh, hi, Maria. I'm just at the coffee shop. I'm reading a book about Japan. Is it interesting?
Yeah, it really is. What are you doing? I'm reading What are you reading? an exercise magazine. Is that interesting? Well, no, not really. 3. Hello, Richard Smith speaking. Hi, Richard. This is Don. What are you doing? I'm talking to you. Very funny. I mean, like, are you studying? I sure am. I'm doing my computer science homework. Really? Is it interesting? Not really, but it's important. What are you doing? I'm cooking spaghetti. Can I come over and have some? Okay. Or do you want me to repeat? Okay, finished? Yes, no problem. I'll repeat it again. Page 33. Listening. 1. Hello? Hi, Joe. This is Diane. Oh, hi. How are things? Good. Joe, I'm looking at your last math exercise on the computer. Uh-huh. It's not bad, but Joe, what are you doing? I'm watching TV. I see. A football game. What about your math homework? I'm doing that too. You're doing your math homework and you're watching a football game on TV? Yes. Joe, you can't do both. Turn off the TV and do your homework. 2. Hello, this is Susie. Hi, Susie. This is Maria. How's it going? Oh, hi, Maria. I'm just at the coffee shop. I'm reading a book about Japan. Is it interesting? Yeah, it really is. What are you doing? I'm reading What are you reading? an exercise magazine. Is that interesting? Well, no, not really. 3. Hello, Richard Smith speaking. Hi, Richard. This is Don. What are you doing? I'm talking to you. Very funny. I mean, like, are you studying? to you. I sure am. I'm doing my computer science homework. Really? Is it interesting? Not really, but it's important. What are you doing? I'm cooking spaghetti. Can I come over and have some? Okay, now let's check. So what is Joe watching on TV, students? You're watching a football game. Oh, he is. He is watching a football game. It's a sentence in the present continuous. He is watching, or he is watching a football game. Number 2, are both Susie and Maria reading interesting things? No, there aren't. No, they aren't. Okay, no problem. It's okay, no problem. No, they aren't. Susie is reading something interesting. Maria? Susie reading endereço. Susie is reading something interesting. Something is alguma coisa. Maria isn't reading something interesting. Okay? Yes, Maria isn't. Susie is, but Maria isn't. You can write a simple answer like this. Oh, Susie is, but Maria isn't. Maria is interesting.
But Susan isn't. Like this. No? Maria is, but Susie isn't. Oh, okay. Number 3, what does Richard think about his homework? Richard thinks his homework is not interesting, but it's important. Or you can just write like this. Richard thinks it's important. Or Richard thinks it's important. Just it. Number 4, what does Richard want to do? Just a moment. Okay, sorry. Okay. Okay. So number 4, what does Richard want to do? Richard wants to go to Don's house to eat spaghetti. Or he wants to go to Don's house to eat spaghetti. Okay? Okay, let's go on now. Listening plus, okay? Listen to more of Diane and Joe's call. Circle the correct answer. A, B, or C? No, A or B. Page 33. Listening plus. Listen to more of Diane and Joe's call. Circle the correct answer. Joe, please stop watching TV and do some work. Diane, it's a really good game. Joe, your mother pays me to be your math tutor. Turn off the TV. Okay. Are you turning it off? Yes, I am. Good. Do you have your math book there? Yes, I do. Okay. Please open it. Okay. Is your book open? Yes. Joe, listen to me. This is important. You're good at math, but you don't work hard. I know. The book is open. I'm looking at it now. What page are you looking at? Huh? Which page are you looking at? Page 18? Okay. Tell me the first exercise. Hold on a second. Joe, are you watching TV again? Yes, Joe is watching TV. He's not a good student. Let's check. Aha! 1, 2, and 3. B. John's mother. Joe's mother. Oh, it's actually Joe's tutor. A tutor is like a teacher, okay? So she teaches Joe, but she's not present. She teaches him by using the phone and the computer and the internet, okay? Very good. Now we have to practice. Here we are, students. Page 33. Listening. 1. Hello? Hello. Hi, Joe. This
this is Diane. Hi, Joe. This is Diane. Oh, hi. How are things? Oh, hi. How are things? Good. Joe, I'm looking at your last math exercise on the computer. Good, Joe. I'm looking at your last math exercise on the computer. Uh-huh. Uh-huh. It's not bad, but Joe, what are you doing? It's not bad, but Joe, what are you doing? What are you doing? What are you doing? I'm watching TV. I'm watching TV. I see. What are you watching? I see. What are you watching? When she says I see, it's just an expression that corresponds to, I understand. A football game. A football game. What about your math homework? What about your math homework? I'm doing that too. I'm doing that too. You're doing your math homework and you're watching a football game on TV? You're doing your math homework and you're watching football game on TV? How come, Joe? How is it possible? Yes. Yes. Yes, yes. Joe, you can't do both. Joe, you can't do both. Turn off the TV Turn off the TV and do your homework. and do your homework. 2. Hello, this is Susie. Hello, this is Susie. Hi, Susie. This is Maria. Hi, Susie. This is Maria. How's it going? How's it going? How's it going? It's the same as how are you? How's it going? How's everything? Oh, hi, Maria. I'm just at the coffee shop. Oh, hi, Maria. I'm just at the coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. I'm reading a book about Japan. I'm reading a book about Japan. Is it interesting? 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 Yeah, it really is. Yeah, it really is. What are you doing? What are you doing? I'm reading. I'm reading. What are you reading? What are you reading? An exercise magazine. An exercise magazine. Is that interesting? 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 Well, no, not really. No, not really. 3. Hello, Richard Smith speaking. Hello, Richard Smith speaking. Richard Smith Richard Smith speaking. Hi, Richard. Hi, Richard. Richard. Richard, This is Don. this is Don. What are you doing? What are you doing? Dun, dun. I'm talking to you. I'm talking to you. Very funny. Very funny. I mean, like, are you studying? I mean, like, are you studying? I sure am. I sure am. I'm doing my computer science homework. I'm doing my computer science homework. Really? Is it interesting? Really?
Is it interesting? Is it interesting? Is it interesting? Not really, Not really, but it's important. but it's important. What are you doing? What are you doing? I'm cooking spaghetti. I'm cooking spaghetti. Can I come over and have some? Can I come over and have some? Can I come over Can I come over and have some? and have some? Ok. Eu vou parar por aqui, ó. Na outra aula a gente escuta esse áudio aqui, ó. Por causa que eu vou explicar algumas coisas desse negócio aqui. Por exemplo, ó, a expressão can I come over é sempre indicativa quando você quer ir na casa do outro. Can I come over é tipo assim, eu posso ir aí na sua casa, onde você tá. Eu tô aqui, você tá aí na sua casa. Aqui. Eu posso ir até onde você se encontra. Então, can I come over? E esse aqui, have some, ele não falou espaguete, mas a gente entende que é espaguete porque estão conversando sobre espaguete e você só não repetiu aqui a palavra espaguete, né? Esse aqui, quer ver? Olha só. I mean, like. Essa aqui é uma expressão interessante, ó. Ele falou assim, oi, Richard, aqui é o Don. Então, você observa que você não fala assim, here is Don. No telefone, você fala, this is Don. Este é o Don, né? Então, no telefone, você fala assim, hello, this is Luciana. Hello, this is Carol. This is. Essa é a expressão que você utiliza, né? Inclusive, na internet também, quando você vai falar assim, oi para as pessoas, na verdade, você não está falando com elas, né? Então, você fala assim, this is Rachel. Tanto que nos meus vídeos em que eu falo inglês, eu falo, hey, this is Rachel. Aqui é a Raquel, né? Então, aí, eu falo assim, o que você está falando? O que você está fazendo? Eu estou falando com você. Ah, muito engraçado, né? I mean, like, are you studying? Eu quero dizer, esse like aqui não é gostar, é tipo. Não tem aquela expressão no português? Tipo assim, eu vou fazer não sei o que, tipo, não sei o que. Então, é tipo isso aqui. Então, é isso aqui, o like, né? I mean significa eu quero dizer. É quando você tenta se explicar, né? O que você está fazendo? Estou gostando. Não, você está estudando, você está fazendo o quê? Né? Então, eu quero dizer, like é tipo. E I sure am, eu certamente estou, eu com certeza estou, né? Porque, assim, você está estudando? Sim, sem dúvida, com certeza, né? Seria I sure am, eu com certeza. Então, aqui, ó, quando você vai falar, você pode também falar assim, o speaking, por exemplo, assim, quando você atende o telefone, você atendeu na sua casa, né? Na sua casa, você não vai falar assim, this is Rachel, porque você está atendendo o telefone. Então, quando você pega o telefone, tem algumas pessoas que já fazem assim, né? Tipo, aqui no Brasil, você não tem muito esse hábito. Porque quando alguém liga lá em casa, e eu atendo o telefone, eu falo, alô, quem é? Não é assim que a gente fala? Uhum. Mas lá o costume é diferente. Lá já fala assim, ó, alô, quem fala aqui é a Raquel. Aí a pessoa de lá se identifica. Porque, tipo assim, se ela quiser falar comigo, eu já me identifiquei que sou eu que fala comigo. E se não, ela vai pedir para falar com a pessoa. Então, aí, quando você atende o telefone, você fala assim, ó. Tipo, hello, Raquel speaking. Hello, Carol speaking. Aí, o outro que vai falar assim, ó. This is fulano. Não sou eu, é o outro que fala, né? Então, aqui, ó, outra coisa interessante aqui. Interesting. Aqui que veio outra... Então, aqui a expressão how's it going é a mesma coisa. Como é que você vai levando as coisas? Como é que tá indo, né? Como que você tá indo? How's it going? Tipo, como é que vai a parada? Como é que tá, né? Como é que você tá? Esse verbo é muito difícil, esse going também. É porque você tem que usar o ing. Tem que lembrar de usar o verbo to be aqui, ó, e o ing. Você nunca pode usar os dois separados. Você tem que usar os dois juntos. Usou o verbo to be, use ing. Verbo to be e ing. Já vai. Só eu terminar aqui, peraí. Então, aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, essa pergunta é muito legal, ó. Como é que vão as coisas, né? How are things? Como vão as coisas? Como estão as coisas? Ele respondeu, good. Elas vão bem, né? Como vão as coisas? Vão bem. How are things? Eu gosto muito dessa pergunta. Só para esclarecer também, caso alguém na internet aí esteja assistindo essa aula,
A Carol perguntou por que na palavra, no verbo listen, não é mesmo, Carol? Isso. Você não coloca aqui, ó, quando vai acrescentar o ing, sendo que ele termina com consoante, vogal, consoante. Se você for observar, basicamente você acrescenta uma dupla consoante mais o ing quando são verbos monossilábicos, que tem somente uma sílaba, tipo run, sit, swim, e ele termina com consoante ou consoante, stop, né? Agora, nesse caso aqui de listen, são duas sílabas. E a primeira sílaba é que é a forte. Quando a primeira sílaba for a forte, aí você não vai duplicar aqui a consoante final. Para você duplicar, tem que ser um verbo de uma única sílaba ou tem que ser um verbo cuja última sílaba é que seja a forte, o que não é muito comum, certo? Então, você não vai, nesse caso aqui, duplicar essa consoante, ok? Vamos, então, às perguntas. Se quem estiver assistindo aí online tiver perguntas, a hora de falá-las é agora. Então, fale já, Carol. É porque nas leituras dos livros, Sim. inclusive no das meninas, Das eu menininhas. observei que, por exemplo, eu achei difícil. O going, tá lá. Uma frase tem going, ing, to be na frente. Sim. É que esse nós ainda não estudamos. Isso aí chama-se tempo futuro. O tempo futuro, nós vamos estudar ainda. Você é um pouquinho mais complexo, porque a fórmula dele é assim: você usa o verbo to be, usa o going to, e depois você vai usar um outro verbo. Por exemplo, se você for falar assim que amanhã você vai viajar para Rio Verde, você dirá assim, ó, tomorrow I am going to travel to Rio Verde. Indica um futuro. Enquanto que, por enquanto, estamos estudando o presente contínuo, no qual você usa o verbo to be e o outro verbo com ing. Se você for falar assim, nossa, na segunda-feira que vem eu vou estudar inglês, como é que ficaria? Next week I am going to study English. Bonito. Eu percebi. Eu percebi isso. Aí, o primeiro verbo ficava, né? No presente contínuo que a gente conhece. Aí o próximo. Vontade de botar, tipo assim, eu fico tentando colocar os verbos no meu dia a dia. Tipo assim, eu vou fazer almoço, eu pedi pra colocar 2 verbos junto, tá certo? Aí o outro outro fica simples. É assim, to, tarará, mas O outro fica normal, a gente fala assim, infinitivo. Fica o verbo to be, o going to e o outro verbo. Fica 3 verbos juntos. O verbo to be, o going to e o outro verbo. Mas é porque nós ainda não estudamos aqui no curso, né? Vai estudar agora. Inclusive, na lição do Thesis de hoje, eu acho que já apareceu. Deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que apareceu aqui essa frase, ó, dos textos que veio aqui, vamos ver, ó. Teve uma coisa que eu achei interessante. Aqui, ó, tá vendo, ó? Você vê tanto que o livrinho dá certinho aqui, ó. Do mesmo nível, né, o mesmo nível aqui, ó, olha aqui, ó. I am going to make a promise to you, é no futuro, ó. I am going to come back, quer ver, ó. I am going to kill the Minotaur, tudo isso aqui tá no futuro, ó. We are going to come home again. Our boat is going to have white sails. Tá vendo? Ó? Aqui, eu sublinhei as frases que estão no futuro. Ó. Tudo isso aqui no futuro. Você tem 3 verbos juntos. Já apareceu na aula de hoje. Ó. Apareceu já nessa linha. Mas aí, no caso, eu vou fazer a anúncio. I am going to make lunch. Yes, ou então cook lunch. I am going to cook lunch. Viu, students? Mas então, esse going vai ser tipo uma regra. Você usa o going to para você fazer o futuro. Aí você tem que colocar o verbo to be antes dele e um outro verbo depois dele, tipo, vem no meio. Aí o verbo, o próximo fica no infinitivo. Normalzinho. Aqui, going to have. Isso, tá vendo? Mais algumas perguntas? Eu tenho uma Pode falar. Very hard, ok. Tem outra coisa. Pode falar. O depois, por exemplo, existem várias palavras que explicam depois. Tem o after, tem o then. Então, porque uma hora está escrito after, noutra hora está escrito then.
Isso. Aí eu nunca sei Quando você usa, né? Então, depende do momento em que você for utilizar. Por exemplo, se você for falar assim, ó, eu acordo, tomo café da manhã e escovo os dentes. Ponto final. Depois eu vou para o trabalho. Nesse caso aí, que você acabou a frase e você vai falar o que você faz depois, é o then. Agora você vai falar assim, ó. Depois que eu tomo café da manhã, vírgula, eu escovo os dentes. Aí é o after. Aí seria assim, after I have breakfast, I brush my teeth. Porque aqui, quando ela foi ler a carta, eu fiquei confusa. Então, quando você vai falar o after, tem essa situação. E o then. Eu vou continuar tirando suas dúvidas aqui, mas eu já vou encerrar, então, a nossa aula aqui online. Goodbye, students. See you again on Monday. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se. Se você gostou da aula, curta e compartilhe com os colegas. Vou continuar aqui tirando as dúvidas das meninas na sala de aula, mas para vocês, então, já está encerrado, ok? Good night. Sleep tight. And I'll see you again next week. Thank you for watching.